ನಮಸ್ತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಪಾಠದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಒಂದು ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು 2ನೇ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ ನೋಡಿರೋ ಹಾಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ combination of resistors ಬರುತ್ತೆ. Concept remains the same, but there are some little differences. Those we will discuss now. So first of all, resistors ನ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ and second one is parallel combination of resistors. Okay, so the first one is series combination of resistors. Okay, the second one is parallel combination of resistors. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Resistors are said to be connected in series. Resistors are said to be connected in series. ಸೊ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೆಪಾಸಿಟರ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಸೀರೀಸ್. ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ end to end. End to end connection. So one end of the resistor is connected to another end here. So like this, if they are connected, that combination is called series combination of resistors. Now ಅದರ ಒಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ನ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. So I have considered here 3 resistors which are connected in series. Series ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಎಂಡ್ ಟು ಎಂಡ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 2 ends here. ಈ R1 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಒಂದು ಎಂಡನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಎಂಡ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, if they are connected end to end, if the resistors are connected end to end, then that combination is called series combination. ಈ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ V. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇದೆ ಅದು ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಪಾಸಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಸೀರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೆಂದರೆ, ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ದ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಗೇನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಸೊ ಅಂದರೆ ಸೇಮ್ ಕರೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಚಾರ್ಜಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ,
ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರೆಂಟ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನಲ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಫ್ಲೋ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ವೈರ್. Okay, so if you observe here, the same current will flow through each of the resistors here. Okay, so if you observe the characteristics of series combination of resistors, here the current passing through each resistor is same. It remains the same. Current remains the same here. Okay, remember very important point. The current passing through each resistor is same, and the potential across the combination, the total potential that divides. How it divides? It divides such that the total potential V is equals to V1 plus V2 plus V3. For example, ನಾನು ಇಲ್ಲೊಂದು 10 ವೋಲ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 2 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ವೋಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಡಿ. 2 plus 3 5 ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ 5 ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ವೋಲ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಟ್ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ನಾವು. Okay, so we will see the characteristics of a series combination of resistors now. So the first one here is the current passing through each resistor is same here. In series combination of resistors, the current and the electric current passing through each resistor is same, and it remains same here. The second one, what about the total potential across the combination? Idu divide agutte. In series combination of resistors, in series combination of resistors, so the total potential difference or potential ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. Potential difference across the combination ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಟೋಟಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Combination divides such that, ಹೇಗೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? such that V is equals to V1, total V is equals to V1 plus V2 plus V3. Okay, so these are the characteristics of a series combination of resistors. So ಇಲ್ಲಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. Because if you know these characteristics very well, so we can easily derive the equations further and derivations further. Okay, so now we will move to the parallel combination of resistors. So parallel combination of resistors ನಲ್ಲಿ resistors ಯಾವ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ they are connected between two common points. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. resistors are said to be connected in parallel if they are connected between
two common points. So if the resistors are connected between two common points, then such combination is called a parallel combination of resistors. There may be any number of resistors, but they should always connected between two common points. Such a combination is called a parallel combination. So now we will consider three resistors and we connect them in parallel. So here I have drawn the parallel combination of three resistors R1, R2, R3. If you observe the three resistors R1, R2 and R3, R1 is connected between the points nodally. One end of the R1 is connected to A, another end is connected to B. If you observe the second resistor R2, one end is connected to A and the another end of the resistor R2 is connected to B. And third resistor R3, one end is connected to A and another end is connected to B. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ದೀಸ್ ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಂಥ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ನಾವು parallel combination ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. that if they are connected between two common points. okay, so now ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆ ಒಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು, ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ನಾನು ಒಂದು ಸೆಲ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದು. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ. ನಾವು ಮೂರು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ನ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ನಡುವೆನೇ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ R1 ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಇಸ್ ವಿ. R1 ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಎ ಮತ್ತು ಬಿ ನಡುವೆ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ R1 ಈಸ್ ವಿ, potential difference across R2 is V, potential difference across R3 is V. So therefore potential difference across each resistor remains the same in case of the parallel combination. Which quantity remains same here? The potential difference. ಎಲ್ಲ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವೇರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕರೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಟ್ರಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಲಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪ್ಲೇಟಿಂದ ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನಾವು ತಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಐ ಈಸ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಹಿಯರ್. ದಿಸ್ ಕರೆಂಟ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ಅದು ಇಲ್ಲಿ current will find three different paths here. So some of the current will flow here, a part of current will flow here, and the remaining part will flow here. That means here, so it divides, current divides here. The same current will flow here. That means here ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅಗೇನ್ ಈ ಮೂರು ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗೇನ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಈ ಟೋಟಲ್ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ I1, ದ ಕರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ R1 ಈಸ್ I1 ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ R2, ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟು I2 ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಈಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ I3. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ I is the total current here. ಸೊ ಈ I ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಯಿತು. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು? ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ I1, I2 ಆ್ಯಂಡ್ I3. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೂರು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ 3 ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಈ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ I divides in parallel combination such that so I is equals to I1 plus I2 plus I3. Okay, so that is another characteristics. These are the two important characteristics here. Potential difference across each resistor remains the same, and total current passing through the combination divides such that I is equals to I1 plus I2 plus I3.
These points we will note now under the characteristics of parallel combination of resistors. So characteristics of parallel combination of resistors nalli ಮೊದಲಿಗೆ in parallel combination of resistors potential difference across potential difference across potential difference across each resistor remains same. Okay, this is very important point. And the second one, so which one is going to divide here? Current is going to divide here. In parallel combination of resistors, the total current passing through the combination divides such that ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಆಸ್ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ ದಟ್ I is equals to here total current I is equals to I1 plus I2 plus I3. So the total current passing through the combination is equals to sum of current passing through the individual resistors. So these are the characteristics of parallel combination of resistors. And after this we will discuss about one more term, that is equivalent resistance. So ಇಲ್ಲಿ equivalent or effective resistance, equivalent resistance, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ನೌ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹಿಯರ್. ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಸ್ 2 ohm and 2 ohm ಸೀರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರದ್ದು ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇದೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಈಕ್ವಿವೆಲೆಂಟ್ ರೆಜಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್, ಅಂದರೆ ಈ ಎರಡು ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದಿಸ್ single register. For example here, so let us say here the current is I when the potential difference is V across the combination. Okay, ಅದೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಐ ಬರುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಈಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಆಯಿತು. potential difference same, current same. So therefore this resistance is equivalent to this single resistance. This 4 ohm is equivalent to this. Similarly here also 2 ohm 2 ohm 2 ohm, ಈ ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ equivalent a single resistance which gives the same effect as the combination of resistors. ಇಲ್ಲಿ 4 ohm, sorry 2 ohm, 4 resistors are there, 2 ohm 2 ohm 2 ohm 2 ohm. So the equivalent resistance of this combination is close to 8 ohm now. Okay, this is a single resistor which gives the same effect as the combination of resistors. Similarly in parallel combination alli, so parallel combination idu 2 resistors 3 resistors and 4 resistors ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೆ ನಾನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಐ.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ಇಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಜಿಸ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಫೆಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ವೆನ್ ಐ ಅಪ್ಲೈ ದ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ V to the combination, same potential difference I will apply to this single resistor. So what is the current in the combination? I. So therefore here also I. So this is a single resistor, a single resistance, equivalent resistance is a single resistance which gives the same effect as the combination of resistors. That is the definition of equivalent. So what is that? Equivalent resistance, this is the definition. Equivalent resistance of a combination of resistors, combination of resistors is a single, so a single resistance which gives the same effect as the combination of resistors. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಟೋಟಲ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಏನು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಈ ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಇಕ್ವಿವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನೋಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.